हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। और आज के मैं पोर्ट्रेट आঁকবো। और पेंटिंगটা আমি হ্যান্ডমেড পেপারের উপর করছি। আর যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, এর আমি নতুন নতুন আর্ট রিলেটেড ভিডিও পেতে। तो प्रथमे पेपारटाके जल दिए भिजिए नेब और सेटा शुकिয়ে গেলে কালার করা শুরু করব। কালার আমি ইউজ করছি ক্যামলিন আর্টিস্ট ওয়াটার কালার। আর আমি মূলত ওয়েট ইন ওয়েটে কাজ করছি। ওয়েট ইন ওয়েটে কাজ করার একটা সুবিধা হলো যে কালারগুলো খুব ভালোভাবে মিক্স হয়। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর মিক্স হয়েছে আর একটা খুব সুন্দর ইফেক্ট তৈরি হয়। তো ফেসে আমার যেখানে যেখানে লাইট দেখানোর আছে আমি সেখানে সেখানে পেপার হোয়াইট ছেড়ে দিচ্ছি আর বাকি জায়গাগুলোতে আমি স্কিন টোনের একটা লাইট ওয়াশ দিয়ে দিচ্ছি।
তো যদি পেন্টিংটা ভালো লেগে থাকে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দাও, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এরকমই নতুন নতুন ভিডিও পেতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, কিপ সাপোর্ট।